É isso aí, meu povo. Estamos aí na lida de novo. Quem mandou nascer pobre? Nascer pobre é para se lascar. Estamos aí voltando aqui. So just back here to load again. And yeah, just carry on. So who told you to be born poor? This is the consequence. But at least we can be poor but happy. That's what matters at the end, you know. And so life goes on and on and on. And how you guys doing around there? How is everything with you? Back to reload once again. Today is quite cold. Today is quite cold, but it could be a lot worse. So yeah, so far so good. But you see, this weather is very strange because one day is absolutely cold, one on the next day is just 14 degrees, as we have experienced that before. So one day we spend here is -2, another day is 14. We never know what the weather will be, how it will change. The only thing what I know is still need to keep going with the hard work. Mas que papel é este que recebo agora? A missão de cultivar raízes. Quais são as mãos das minhas gerações, de heranças feitas de culturas roucas, tempos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédea solta. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por esta pampa que ficou para trás, porque não quero deixar para meu filho a pampa pobre que cuidei de meu pai. Porque eu não quero deixar para meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei o campo onde o patrão é rei, tendo poderes sobre o pão e as águas, fontes esquecidas de campeão sem lei, e os pés descalços cabreciando águas. No projeto da minha greixirua, em desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram a guaiaca nua para pagar uma porção de conta. Pois me deixaram a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por esta pampa que ficou para trás, porque eu não quero deixar para meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Porque eu não quero deixar para meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Ah, segue o baile, segue a luta, segue o caixoneiro aqui nessa atividade diária. Mas I'm absolutely sure nothing will change. Again. Anyway, no time to complain, no time to start going here about anything. It's time
to get back to work. And how you doing? Right, folks. When I say work hard and live easy, because this is how I see myself. I should actually say work hard and live easy, not easy. Because life is not easy to never eat. Then we need to eat this little challenge sometimes for ourselves. I think it keeps us going. When everything comes so easy, it comes so free, sometimes you don't even value of what we have. Now this is something very unique because some people like to work hard, some people like to enjoy life more. This is something very unique. In my case, I like to work. Mainly because if I do so, of course, sometimes I struggle like everybody else, but everybody is struggling. But at least I know after a long week of work or a long month or whatever, how long it will take, I don't know. But I can treat myself with rewards. Because I believe the money is not, I don't work for the money only. I believe the money is the consequence of the hard work that I'm doing. And the hard work I put for my life. And I'll take the money as I say, as a reward. Yeah. But I try not to make the money the main thing, the main reason why I would come to work. Otherwise, I would not enjoy what I do. And I do want to enjoy what I do. If I have to wake up every morning and spend all day long doing something at least, I want to do something that makes me happy. In this job, what I do because they do it. I don't know about anybody else. But you know what makes me happy then? It's not only the fact that I can do whatever I want. It's not the fact that I'm my own boss when I am in this job here, which is quite great. Because nobody tells me what to do, nobody's bothering me, nobody's annoying me all day long. So I can say, fuck to the world because I can do it as I please. Not only that, but the freedom I have. And that freedom also comes in from the wash at the end of the week. But I can hear, I can sing, I can do the fun with my friends, I can talk, I can stream like I'm doing right now. Upload, you don't have no one telling it, or you don't, you cannot do that, and I pay attention. I'm doing my work, I'm enjoying what I'm doing, and at the same time I can have fun. I can be talking to you guys. I don't even know who you are. And this is what I believe is right. But some of you just decide to waste your time to be listening to this guy who you don't know who I am either. But for whatever reason, you still come here, take the time. Sometimes you interact with me in the chat, sometimes you don't say a word, sometimes you leave a like, sometimes you subscribe, sometimes you don't give a shit about what I'm doing here. I'm still, I must work. I'm making my living, I'm making my money, and I'm enjoying time. So
how can I complain about the job what I have right now at this very moment? Maybe tomorrow it changes. Maybe tomorrow I'll decide I want to do something else. Maybe tomorrow I'll just think, right, I should try something new. But for now, Holland, for now it works. For now I'm happy. For now everything what I need and what I want for work is in this job. And just wait a minute, I need to get someone come into the hut. Wait! I can be myself. I don't need to pretend to be someone who I am not. I can simply be me. Some people say, oh, this guy is nuts, he's crazy. And I'm gonna say, yeah, but I'm still myself. I'm still not pretending to be someone else. I don't have to hide myself. I can stop and have what I want, I can do as I want, I can talk to whoever I want. If I want to make it, I can do it. If I want to deny it, maybe they do for any reason, I can just do it. I can drive wherever I want. If I want to stop by the river and then go for a swim. Of course, not when it's fucking cold like it is now, but when it's much warmer, I can just go for a little swim. And nobody cares. I can stop doing, I can go to my train, I can stretching. In other words, I just have the freedom which other people love without like a working place and they can help things. And guess what? I'm working in jail is of those people get paid better than what I can. Even less than what I do. This is what I do. This is what I like. This is what I'm forced to do. Well, this is I need to do this job because I need to get paid, because I need to pay my rent, because I need to do blah blah blah. No! Robots! I don't have to submit myself into things which I don't want to just because I have those to pay.
Some days are harder than others. I'm not gonna say, yeah, every day I'm gonna make me a dream, I'm working in paradise, it's ahead. Some days sometimes it's a little bit different. One day is different than another. And when I wish sometimes to stay a bit longer than that, get on bed for another 2-3 hours. And I have to wake up in the morning, but I'm always anyway. So what difference is it? No. And here is where I make sure I'm well enough feet. My feet are then people half of my age. Some of them, they cannot help me with me, they cannot follow me, they cannot do what I can. You know, so I'm good. Satisfied with what happens around me. But I just need to make sure I need to work hard for it. And working hard doesn't mean the work I'm doing the lifting that we have to have. It's just I need to make sure everything that I do that with excellence. To make sure you have a family and a social life, and you need to combine everything in 24 hours of the day. That can be a little bit tricky sometimes, but we need to make this effort. Because if we can make it happen today, I don't know if we're going to be alive tomorrow, you know, if we're going to have another chance in life to be happy, to do whatever I'm doing, to be satisfied with the process. Get better, you always can get better. But it can be always worse as well. So life is very tricky. But one of the things which I tell people not to do is complain, because it makes no difference. It will not helping absolutely anyone. Complain about life, complain about the problems, complain about whatever comes to your mind. It's not going to make any difference in your life. So you need to keep the positive energy, you need to keep it moving, you need to keep it going. And some will say, well, it's easy for you, it seems like you don't have problems. I do, a lot. I just don't let my problems run my life. I try to resolve them. When I cannot resolve them, I try to breathe, and I'll try to look for a solution. If someone can help me to resolve my own problems. But sometimes it's hard for everyone. Sometimes you believe everybody else is doing well, but you. And it's not the way it works. But sometimes when we are in the middle of the storm and we don't see the way out, that's how we think. And everyone has the right to think like this. That's why, once again, you need to work harder to make things smooth and easier for you. Boys, just we need to learn how to be happy. Sometimes can be a hard task, but the happiness is for everyone. We all can taste happiness. We all can taste what life has to offer us. Some of us will struggle more than others. It does not mean it will last forever, but if it does, okay, we always need to believe there is a light in the end of the tunnel, because it will be a way out of the problem. But we need to go and search for it. We cannot just have the problem and then give up life or give up, try to find a solution for it. We need to make sure we keep our eyes open. We need to make sure we change some paths in life if it needs to be done. Então, às vezes o pessoal reclama muito. Então, esse negócio de reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te fazer ficar pior do que você já é.
precisamos entender muitas vezes que a vida não é complicada, que às vezes precisamos trabalhar duro e precisamos dedicar e abdicar de muitas coisas na nossa vida, né? Para conquistar algo melhor no futuro, é claro. Às vezes a nossa vida vai depender vai depender muito dos sacrifícios que nós estamos dispostos a fazer em algum momento da nossa vida, para que possamos melhorar como pessoa, melhorar, né, como profissional, sei lá, em qualquer aspecto da vida. O negócio é tentar melhorar, progredir, seguir em frente. Esse é o sentido da vida, pelo menos para mim. Agora, falhar, né, uma falha aqui, uma falha ali, não quer dizer que vai acabar o mundo, quer dizer que a gente precisa repensar o que a gente está fazendo e tentar de uma outra forma, de uma forma mais fácil, de uma forma melhor, entendeu? Buscar algum apoio, alguma ajuda, de algum jeito, mas o problema vai ser resolvido. Só precisamos ter paciência, que às vezes demora um pouco mais do que aquele que a gente está disponível a esperar. Então, a paciência é uma virtude. A minha vida é andar por esse país pra ver se eu descanso feliz, guardando as recordações. E segue o baile, segue o processo da vida, né? Agora, você ficar chorando o tempo inteiro aí, ficar chorando as mínguas, as misérias, o tempo inteiro reclamar da vida, resolver ser alguma coisa, velho, como a vida seria boa, malandragem, como o mundo seria bom se a gente começasse a reclamar e tudo se encaixasse e as coisas começassem a funcionar como deveriam. Não. Decisões que fazemos na vida são as consequências que nós vamos enfrentar com elas no futuro. O que para muita gente pode parecer um sacrifício, levantar cedo, para ir trampar, porque, porra, é difícil, é ruim. Irmão, a gente tem que entender que a gente vive em um mundo. Onde é que vai esse saroba aqui agora? Agora é mais perdido aqui que... Peraí. Três aqui, dois ali.
327. Então, às vezes o povo tem que deixar de muita frescura também, sabe? Ah, nunca havia dado hoje em dia. Ah, porque isso não tá certo. Por que aquela pessoa tem que ganhar mais do que eu, né? Temos que viver no socialismo. Socialismo é meu ovo. Socialismo é minha chibata. Ah, tá louco? O que é meu, malandro. O que é seu, corra atrás. Aí já vai aparecer uns bestão ainda, vai falar assim pra mim, por causa de gente como você, que o mundo tá fudido. Mas gente, que nem eu mesmo, tá certo. Levantar de manhã cedo, voltar pra casa de noite ou de madrugada no outro dia, correr atrás do meu pão, correr atrás de um futuro melhor, com a minha família, tendo 2 trabalhos diferentes aí, mas o errado sou eu, porque eu tenho que dividir aquilo que eu tenho com os meus afortunados, meu ovo. Meu ovo. O amor. Quem vive de amor é dono de motel e dono de fábrica de camisinha. Eu vivo do meu trampo, do meu trabalho, da minha correria, da minha busca. Amor é uma coisa que a gente vive, aquilo que a gente tem dentro do coração, que a gente pode espalhar para as outras pessoas. Amor é aquilo que a gente pode entregar de graça para os outros. Dinheiro não, filho. Dinheiro não. Ah, mas precisamos ser mais humanos. Eu, pelo menos, eu sou humano. Eu não tô nem aí para querer prejudicar ninguém. Agora, eu quero dinheiro no bolso, meu. Eu quero dinheiro no bolso e conforto. Sombra boa e água fresca. Agora eu sei que para sombra boa e água fresca o neguinho vai ter que suar um pouco, viu? Vai ter que deixar aqui, ó, umas gotas de suor aqui, vai bater na sacariazinha aqui. Aqui pra mim tá ótimo. Não reclamo nem um pouquinho, porque é como eu falei. Pelo menos eu gosto do que eu faço. Eu curto o meu trabalho.
Eu sou feliz no meu trampo. Entende? Agora, para muitos é um trabalho sujo, para muitos é um trabalho degradante, para muitos aí, ai, como que você pode fazer esse tipo de trabalho? Viu só, não estudou, podia estar fazendo uma coisa muito melhor. Eu acho que eu estou fazendo esse trabalho aqui porque eu estudei mesmo. Porque se eu não tivesse estudado, eu não teria aprendido inglês. Se eu não tivesse estudado, eu não teria aprendido italiano, espanhol. Se eu não tivesse estudado, eu não teria aprendido a dirigir. Se eu não tivesse estudado, eu não conheceria como eu conheço a cultura de um outro país. Se eu não tivesse estudado, eu estaria dando aulas de capoeira gringos. Se eu não tivesse estudado, eu não teria 5 escolas de capoeira. Se eu não tivesse estudado, né, eu não teria vivendo esse vitão que eu vivo hoje. Quando eu falo eu vivo um vitão, é porque eu vivo mesmo. Não é frescura, não. E quando eu falo vidão, não quer dizer que eu estou indo de férias o tempo inteiro, não quer dizer que estou sentado na beira de uma piscina. Quando eu falo vidão, quer dizer que eu como o que eu quero. Eu bebo o que eu quero. Eu viajo para onde eu quero. Entendeu? Eu não passo fome, não passo sede, as contas estão em dia. Agora, para manter esse vidão também, meu velho, aí é chibata. Porque é como eu falei, se hoje eu quero comer caviar, eu como caviar. Se eu quero comer lagosta, eu como lagosta. Agora, é o que vai me fazer feliz? Não. O que me deixa feliz? Um bom caldinho de mocotó, uma feijoadazinha, né? Daquela bem gordurosa, uma muquecazinha, tomar uma pinguinha, tomar uma cervejinha de vez em quando. Ostentar pra mim é saber que eu passo no mercado, encher minha geladeira, ter comida pro meu filho, pra minha esposa, as contas estão pagas. Pra mim, ostentar é isso. Né? Agora, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? É ralando, tá indo. É ralando. Não é com papinho, discursinho de amor, não. Não é com discursinho de socialismo, não. Não é com discursinho de vítima de sociedade, não. Entendeu? Não é com nada disso. É com suor no rosto. Mas você foi um cara de sorte privilegiado, de sorte no ovo. Porque ninguém sabe os caminhos aos quais eu tive que percorrer para chegar até aqui. Aí tem um corno que tá aí também que não deixa a porra do like. Quem que tá assistindo aí que não faz um comentário, não fala nada, não deixa um like, entendeu? O povo não ajuda a gente aqui a pegar mais inscrito no canal. Aí. Isso são essas coisinhas aí, entendeu? Que me fortalecem. Por quê? Porque eu sei que mesmo, né, muita gente não gostando do que eu faço, ou não gostando daquilo que eu falo, ainda vem me assistir. Ainda vem um vídeo, volta no outro, entendeu? Mesmo não estando dando nem aí a mínima pro canal, mesmo não colaborando e deixando a porra do like, mesmo não se inscrevendo no canal, mas tá aí. Enquanto eu tô fazendo meu monólogo, tá servindo para alguém. Não sei se de motivação, não sei se é algum tipo de incentivo, não sei de que maneira. Mas todo dia vai aparecer um ou outro aqui que vai ouvir o que eu tô dizendo, talvez vai se agradar, talvez vai me odiar, né? Agora, como eu também não tô muito lá preocupado, assim, com o que as pessoas acham de mim, eu sigo minha vida, eu sigo o baile, eu sigo aí, né, peleando. E tô feliz, né? Tô feliz, não tô em posição de depreciar ninguém, tô aí, vivendo, vivão e vivendo.